30 సమాప్తమైందని తెలిపినట్టుగా ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ వెన్ గాడ్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్రై ఆఫ్ విక్టరీ. విజయ్ కేక దేవుడు వేసినట్టుగా మనం తెలుసుకుంటున్నాము. మరి వాట్ వాస్ ఫినిష్డ్ అంటే ఏది ముగించబడింది అనగా జీసస్ లైఫ్ వాస్ ఫినిష్డ్ ఆన్ ద క్రాస్. అంటే అంతకుముందు ఫినిష్ చేసింది ఆయనది ఏంటి అంటే వెన్ హీ వాక్డ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ హీ వాక్డ్ విత్ ద పీపుల్ షేరింగ్ జాయ్, సఫరింగ్, పెయిన్, ట్రిబులేషన్స్ అండ్ ఆల్సో విక్టరీ. ఎట్ ద ఎండ్ హీ ఆల్సో షేర్డ్ విత్ అస్ డెత్. We are not alone in this world, walking alone to the valley of death. He is coming along with us. ఆయన మన వెంటనే కూడా మనతో పాటు మన సమస్యల్ని, మన సంతోషాన్ని, ఒక కుటుంబం కానీ, ఒక తల్లిదండ్రులు కానీ, బిడ్డ కానీ మనతో ఎలాగా షేర్ చేసుకుంటారో ఆయన మనతో అలా షేర్ చేసుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. రెండోదిగా what the word he mentioned, it is finished. What did he finish? Jesus finished his mission on the cross by giving his life. What are his accomplishments? When we read that John 1:29, somebody could read John 1:29. The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yeah, here he takes away the sin. And the next accomplishment he did is the Luke chapter 19:20. Somebody could read. Luke chapter 19:20. Then another came, saying, "Master, here is your mina, which I have kept put away in a handkerchief." So he's saving what was lost. That is what it's mentioned. If somebody could read Mark chapter 10:45. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకున్నటకు రాలేదు కానీ పరిచారం చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణం ఇచ్చుటకును వచ్చెను. He came to this world to give his life as a ransom. మన కోసం, మన పాపాల కోసమని ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం. If somebody could read 1 Timothy 1:15. Trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. So the word is save sinners. He came to this world to save us. ఎందుకు సిన్నర్స్ అంటే క్రిస్టియన్గా అయిపోయినంత మాత్రాన వన్స్ వీ బికమ్ క్రిస్టియన్ we cannot say that we are pure. So we are not even equal to him, even a millimeter also. So we are still sinners. So he came to this world to take away our sins. The sin which we haven't committed, which started with our birth. So he came for that. And somebody could read 1 John 3:5. 1 John 3:5. I know some people are yawning, so that's why I wrote the verses to make people read. పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన ప్రత్యక్షం ఆయనని మీకు తెలియను. ఆయన యందు పాపమేమీ లేదు. So he came to this world to take away our sins. So finally what mission he has accomplished on the cross is to give us salvation. మనకి ముక్తిని కలుగజేయడానికి ఆయన ఆ గిఫ్ట్, ఆ బహుమానాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ఆ పనిని ఆయన కంప్లీట్ చేసినట్టుగా మనం చదువుతున్నాం. అండ్ ఆల్సో హీ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ టు రిమూవ్ దట్ సిన్ అండ్ డెత్ which was put on us by the sin of Adam and Eve. If somebody could read Genesis 3:21. Genesis 3:21. ఆదికాండ 3:21. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. If you read that verse, when Adam and Eve committed sin, and finally when God said them to go away from that
place, he gave them a skin of animal. To remove a skin of an animal must be must die for the sin. So for that sin they have committed, God has given them the animal skin, and at that time what was given on that for their sin is that animal. మన పాపం కోసం మన పాపం కోసం అది ఫుల్ఫిల్ చేయడానికే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మసీలో మీద మరణం చెందినట్టుగా తెలుసుకుంది. So if somebody could read Hebrews chapter 9:22. I'll read it. So I'm making the contribution. Verses. మరియు Almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. మరియు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము సమస్త వస్తువులను రక్తం చేత శుద్ధి చేయబడినయు, రక్తం చిందింపకుండా పాపక్షమాపణ కలగదనియు సామాన్యంగా చెప్పవచ్చును. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of ministry. 21 verse 22 says, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. So అది మనకి ఇవ్వడానికి దేవుడు మరి ఈ లోకానికి వచ్చినట్టుగా చదువుతున్నాం. ఇఫ్ సంబడి కుడ్ రీడ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 6:11. అటువలే మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను దేవుని విషయమై క్రీస్తు యేసునందు సజీవులుగాను మిమ్మల్ని మీరే ఉంచుకోండి. సో ఆయన మనకి ఫర్గివ్ చేసినట్టుగా మరి ఈ వచనం ద్వారా మనకి ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ గెట్ ఈస్, ఇఫ్ రిజరెక్షన్ హ్యాజంట్ హ్యాపెండ్ యెట్, వై జీసస్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్? మరి పునరుద్ధానం జరగక ముందునే మరి యేసు ఎందుకు ఆ వాక్యం చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్? బికాస్ టు ఫుల్ఫిల్ ద ప్రాఫెసీ హీ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్. వెన్ వి రీడ్ ద Isaiah chapter 53:5-6, there they mention that lamb blood was shed to remove the sins of the people. So here the lamb is nothing but our Jesus Christ. So he came to this world to remove the sins. So by all these things, what are we going to learn from it? We are here to live our life for a purpose. When we read the verses, Matthew chapter 25:14-30, Jesus tells about the parables of talents. And also when we read about the chapter Luke 19:11-27, there also Jesus mentioned about the parables of talents. The main summary of that is that success of a servant was to trade with what master has given him, and his task is to produce the maximum good outcome. So he did the same thing. His master is Jesus' master is nothing but the Lord Yahweh. So what God Father has given him, the Son has did with maximum good outcome. So that is what he meant us to learn from it. The second we are going to learn from this is live lives of obedience. When we read the chapter Galatians 2:20 or Philippians 2:8, we learn that God through obedience, and he suffered a lot to reach that level and to fulfill that purpose. That also we can read from the chapter 2 Timothy 4:6-8. So when I'm talking about how he suffered, so I would like to mention the thing. Okay, the last 1 minute. Okay, last 1 minute. If you know about John Bunyan, the famous English writer, so the Pilgrim Progress. So the famous line from that is that to go back is nothing but death. To go forward is fear of death, and life everlasting is beyond it. Yet I will go forward is that famous line. That's the story of perseverance of how a Christian should. He in that traveler mentioned that I'm going from the city of destruction to the city of heaven. During that travel, he goes through temptations and tribulation, and finally reaches to that final stage. So we should be like that. And one more example is that the one who followed Jesus is Paul. Paul in the verse 2nd chapter 4-7 he mentions, I fought a good fight, and I finished my race, and I kept my faith.
so we can also follow Jesus just like Apostle Paul. So I would like to pray, and I will finish this one. God, Lord, I've wasted much of my time choosing many paths and trying to reach the ultimate goal, but yet I failed in many ways. God, show me your knowledge and strength, and also your wisdom, and also patience mainly, to reach the goal which you have set in my life, and also give me the strength. Thank you for giving me this opportunity, Lord. I thank you all. Amen.